Please open up to the book of the prophet Daniel, Пожалуйста, откройте книгу пророка Даниила, chapter 3. 3 глава. And before we're going to start reading the verses in chapter И 3, перед тем, как мы начнем читать стихи в этой книге, I want to just recap what has happened in the previous 2 chapters of this big story. я хочу немножко поговорить о том, что произошло в предыдущих 2 главах этой истории. First off, as we know, Daniel and 3 of his friends, Во-первых, Даниил и 3 его друга, they were only a few of the captives brought from Jerusalem into Babylon. они были одни из нескольких этих заключенных, которых привели из Иерусалима в Вавилон. There they were educated, Там они получили образование, and they had to withstand certain trials as well. и им нужно было пройти через некоторые испытания также. And they were faithful and God blessed them. И они были верны, и Бог их благословил. And he gave them knowledge, wisdom. Он дал им знания, мудрость. And Daniel got the gift of interpreting dreams. И у Даниила был дар, он мог понимать, интерпретировать сны различные. In chapter 2, Во 2 главе the king has a nightmare, у царя у него страшный сон. and he wants its interpretation, and Daniel gives it to И him. он хочет, чтобы ему кто-то объяснил его сон, и Даниил объясняет And этот at the end сон. of chapter 2, И в конце 2 главы Daniel gets promoted, Даниила возвышают, but at the повышение. same time, he asks the king, Но в то же время он спрашивает у царя, how about my friends? Can they also get promoted as well? что насчет моих друзей, можешь ли также и ты их тоже возвысить, дать им повышение? I want to stay in the king's court. They can govern the Я provinces. хочу остаться при царе, но они могут уже управлять провинциями. And so that was the arrangement they had. И это был тот договор, который у них был. And so we begin chapter 3 И мы начинаем 3 главу. with Daniel in the court of the king, Даниил при царе находится в его дворе. and his 3 friends, И его 3 друга, Shadrach, Meshach, Abednego, Сидрах, Месах и Авдинага, they are serving in the province of Babylon, они служат в провинциях Вавилоне, the capital of the empire. в столице империи. Now, before we're going to actually read, Перед тем, как мы будем читать, I want to pray with я you. хочу с вами помолиться. But before we pray, Но до того, как мы помолимся, I'd like to tell you a little story. я хочу вам рассказать небольшую историю. A young man Молодой человек comes up to preach, подошел проповедовать. and he says, brothers and Он sisters, говорит, братья и сестры, let us stand up and pray right now. давайте мы встанем и помолимся сейчас. And his thought, Его мысли, his intention, его желание, is that each person will pray, Lord, open my heart to receive your word. что каждый человек помолится и скажет, Бог, открой мое сердце, чтобы я мог получить Твое Слово. And I was standing smaller back then, Я стоял, я был намного младше тогда, next to a grandma, рядом с бабушкой. not my grandma, a different Не моя grandma. бабушка, но вообще была пожилая женщина. And during the prayer, I hear her И praying, во время молитвы я слышал, как она молится. God, please bless this young man, Боже, пожалуйста, благослови этого молодого человека, so that he wouldn't mess up as he preaches, чтобы он не сделал ошибок, когда будет проповедовать, so it wouldn't be embarrassing. чтобы он не остыдил себя. And Lord, make it quick. И сделай это быстрым. But if you need to convict somebody, Но если тебе нужно обличить кого-то, you saw what my neighbor did yesterday. ты видел, что мой сосед сделал вчера. I think you know what to do. Я думаю, ты знаешь, что делать. And the preacher И проповедник begins a sermon and preaches. начинает проповедь, проповедует. And so when we're going to pray right now, Когда мы будем сейчас молиться, don't pray for me. не молитесь за меня. Trust me, this past week I've prayed plenty. Поверьте, я на этой неделе очень много помолился за все это. Of course, you can argue there's never enough Конечно, prayer. можно сказать, что никогда не может быть достаточно молитвы. But right now, focus on your Но hearts. сейчас давайте сфокусируемся на своем сердце, Pray so that God would speak to you today. чтобы Господь Он говорил к нам сегодня, That we would be open to receive something. что мы были открыты получить что-то сегодня от Него. And that leaving this service, И уходя от этого служения, we wouldn't just say, okay, that's another Sunday out of the year. чтобы не было, еще одно воскресенье из года прошло. All right? Хорошо? Let's stand and pray. Встанем и помолимся. Father, I thank you Отец, я благодарю Тебя for this wonderful evening. за этот чудесный вечер. That, Lord, though it is cold outside, Даже и на улице немножко прохладно, though we can find maybe a million excuses not to be here, и, возможно, можем найти многие различные причины не прийти сюда. I thank you that we are here. Я благодарю Тебя, что мы здесь. And I pray, God, I thank you for the opportunity to preach. Я благодарю Тебя за возможность проповедовать. And I pray that, Lord, as we're going to be reading your word, И я прошу, когда мы будем читать Твое Слово, that you would speak into every heart. чтобы Ты говорил в каждое сердце. I ask you, Lord, use my lips, Прошу, Господь, используй мои уста, use my thoughts мои мысли for your glory. для Твоей славы. And I pray that, God, each person here today Я молюсь, чтобы каждый человек здесь присутствующий would learn something, научился чему-то, that they would see something in your word, чтобы они увидели что-то в Твоем Слове, and that at the end of the day they would glorify your name. и в конце дня они прославляли Твое имя, Господь. Because, God, it's all about you. Потому что, Господь, это все о Тебе. I thank you, Father. Благодарю Тебя, Отец. Amen. Аминь. Chapter 3, 3 глава.
I'm only going to be going through half of it. Я пройду только через половину главы. And we're going to divide it into 3 Мы sections. ее поделим на 3 части. The first is verse 1 through 7, Первое это с 1 по 7 стих, when the king creates a golden image in Babylon. где царь создает истукана в Вавилоне. The second section Вторая секция is from verse 8 through 13, с 8 по 13 стих, where the Chaldeans accuse the Jews. где язычники, халдеи, они нападали на евреев, донесли на иудеев. And the third section И третья секция is a conversation between the king and Daniel's friends. это разговор между царем и друзьями Даниила. And so let's just read right now verse 1 and 2. Давайте прочитаем 1 и 2 стих сейчас. King Nebuchadnezzar made an image of gold whose height was 60 cubits and its breadth 6 cubits. He set it up on the plains of Dura in the province of Babylon. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Диере в области Вавилонской. This statue Эта статуя was around 90 feet tall. была примерно 90 фит в высоту. That's big. Это очень большое. It's pretty big. Это pretty big. And it made of gold. Она была сделана из золота. This isn't made of wood, Оно не было сделано из дерева any other material, или какого-то из другого материала, but complete gold, но полностью из золота. from what we assume from this text. И это мы делаем вывод из этого текста. And this is a very important detail we need to know. Это очень важная деталь, которую мы должны знать и понимать. Verse 2. Второй стих. Then King Nebuchadnezzar sent together the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, magistrates, and all officials of the province to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar has set up. «И послал царь собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого построил царь Навуходоносор». Now he creates a statue, Он создает статую. and he says, everybody who's in any position anywhere, Он говорит, что кто занимает какую-то позицию в правительстве, любой, everybody has to come here. все должны прийти сюда. This is the main event. This is the biggest thing of the year. Это главное событие года. And let's look at verse 7 quickly. И давайте посмотрим на 7 стих быстро. The second part of it. Вторая его часть. This is how it describes this gathering. Это описывает это собрание. That all the peoples, nations, and languages were there. Что все народы и все языки различные, они были там. So right away we know this is a big deal. Мы понимаем, что это очень большое событие. This isn't a king hanging out with a couple people, Это царь, он не просто общается с парой людьми, but he's gathering everybody important, every representative of everywhere. но он собирает всех представителей различных захваченными ими народами. And what happens in the story is the following. И что происходит в истории? Следующее. The king decides Царь решает, that everybody, when all the music plays, что когда вся музыка играет, everybody has to bow before this image. все должны поклониться перед этим истуканом. And if you don't, Если ты не поклонишься, you will be thrown in a fiery furnace. тебя кидают в печку, горячую печь. And I know many of you are familiar with this story. Я знаю, многие из вас знают эту историю. I know there's many movies as well, Я знаю, есть много фильмов различных по where этой теме. we would see crowds bowing, but there's 3 people sticking up there. Мы видим народы кланяющие, и 3 из них они выделяются из толпы. And oh, yeah, that's the good guys. That's Shadrach, Meshach, Abednego. О, это хорошие ребята, это Сидрах, Месах и Авдинага. Oh, we know them Мы знаем их, because we know this Bible story. что мы знаем эту историю из Библии. Now, let's take a look at the beginning of this chapter. Давайте посмотрим в начале этой главы. The king sets up a statue. И царь, он ставит статую. If you remember in the previous chapter, Если вы помните, в предыдущих главах the king had a dream about a statue. у царя у него был сон о истукане. And as Daniel interprets the dream, Когда Даниил, он объяснял ему его сон, he says, in this statue there was a head of gold. он говорит, что в этом истукане была голова, сделана из золота. And that's you, king. Это ты, царь. You're the head of gold. Ты голова из золота. But there's so much more than the head. There's the rest of the body. Но есть также более, чем голова, все тело есть. That your kingdom is not forever, Твое царство, оно не вечно. and there's other kingdoms coming after И you. другие царства, они придут после тебя. Meaning your legacy will disappear. Значит, что твое, скажем так, царство, оно исчезнет. And with this, И с этим, in chapter 3, в 3 главе, the king is like, no. царь говорит, не-не-не-не-не-не. I'm going to make a statue, Я сделаю истукана. and it's not going to be just a head of gold. Это не будет просто голова из золота. The whole body has to be gold. Все тело будет из золота. I matter. Я значу что-то. No, there will not be any kingdoms after me. Нет, не будет никакого царства после меня.
I am the king who's defeated empires. Я царь, который побеждал различные империи. Sure, let Daniel tell me what the dream is. Да, мне, возможно, Даниил рассказал смысл моего сна, But no, I am not the head. но я не глава. I'm the whole body. I'm Я все everything. тело, я весь этот истукан. The king is trying to make a statement. Царь он пытается сделать слово сказать таким образом. To say that everybody will bow before me, the eternal, the whole body, everything. Послание, что все поклонятся передо мной. And there's no future without him. И нет будущего без него. And this is something that many kingdoms have done before. Это то, что многие различные царства они сделали раньше, в прошлом. Those who lived in the former Soviet Те, Union, которые жили, возможно, в бывшем Советском Союзе, you would see the statues of somebody important. вы увидите статуи кого-то важного. Lenin, Ленин, Stalin, Сталин. right? They're trying to say, hey, I'm here. Они хотят сказать, что «Эй, я здесь». Yeah, I'm dead, but I still influence your lives. Да, я, возможно, мертв, но я все еще влияю на ваши жизни. And just like ancient Rome as well. Так в Древнем Риме также. And any other dictatorship even today. И в любых других странах также происходит сегодня. In China, В Китае they still worship Mao Zedong. они все еще поклоняются Мао. They still have his portraits. У них все еще висят его картины. In North Korea, В Северной Корее they still have statues of their у них leaders. есть статуи ихнего лидера. And the price to not conform И цена, которая, скажем так, непослушание этому, is fire, это огонь. death by fire. Смерть через огонь. Verse 6. 6 стих. And whoever does not fall down in worship shall immediately be cast into a burning fiery furnace. И кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем. So where was Daniel in all this? Где был Даниил во время всего это время? Where was his friends? Где были его друзья? Unlike what the movies show, Несмотря на то, что как в фильмах показывают, his three friends were not in the crowds with everybody else. три его друга не были в толпе, в народе. Tradition holds Традиция говорит нам, that Daniel что Даниил was at the king's court, был при дворе царя, and he was not required to bow because he was with the king. He was his left hand or his right hand. ему не нужно было поклоняться, потому что он был при царе, он был левая рука царя. That is one of the explanations Это одно из объяснений, why Daniel's not mentioned in this chapter. почему Даниил он не упоминается в этой главе. Another possibility Другая возможность, is he is now one of the main people of the king. He is out traveling possibly. возможно, он путешествует, потому что он один из главных человек царя. Or he is too powerful to be touched. Или слишком, возможно, силен и имеет слишком много власти, чтобы к нему прикоснулись. And what happens in the story И что происходит в истории, is that the Chaldeans, что халдеи, as they're serving the crowd of people, когда они проходят через толпы людей, they notice они заметили, there are some people missing. есть некоторые люди, которых здесь нету. Let's see, we have the governors of this province, Так, у нас есть правители этой провинции, the governors of that province, той провинции. but how about Babylon, the capital? Насчет столицы Вавилон. Where are they? Где они? So the movies are wrong, Что фильмы немножко ошибаются. that they were not among the people there. Они не были в толпе, находящейся там. Let's read verse 8. Давайте прочитаем 8 стих. Therefore at that time certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. And verse 12. И 12 стих. There are certain Jews, they say to the king, whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Они говорят, есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. They accuse them of two things. Они обвинили их в двух вещах. First, they pay no attention to you. Во-первых, они на тебя вообще не смотрят, царь. Meaning you gave a command, but they're like, oh, whatever. Like, Ты дал повеление, но они не слушаются его. so they're not in the crowd at all. Они не находятся в толпе. And the second thing, И второе, they say, oh, did you also know they don't worship your gods? ты знал, что они не поклоняются твоим богам. So you two don't have that in common anymore. У вас нет общего этого больше And вместе. they're in charge of the province of Babylon. И они управляют провинцией Вавилоне. That's dangerous. Это опасно. Verse 13. 13 стих. Then Nebuchadnezzar, in a furious rage, commanded that Shadrach and Meshach and Abednego be brought. So they brought these men before the king. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. The king is furious. Царь, он в ярости. I am important. Я важный. I've made this huge statue. Я сделал тут большого истукана. I am a king. Я царь. They're the governors of the capital. Они правители провинции, And they defy me. и они опровергают меня, противостоят мне.
And so the king has a conversation with these men. И у царя разговор с этими людьми. They drag him in before the throne. Они привели их к трону. In verse 14 we can read. И 14 стих мы можем прочитать. Nebuchadnezzar answered and said to them. И Go ahead. Навуходоносор сказал им: Is it true, or Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? С смыслом ли вы, Сидрах, Месах и Абедnego, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. But if you do not worship, Но если же не поклонитесь, you shall immediately be cast into a burning fiery furnace. в тот час брошены будете в печь, раскаленную огнем. And who is the God who will deliver you out of my И тогда hands? какой Бог избавит вас от руки моей? The king also asks a couple questions. Царь также спрашивает пару вопросов. Is it true that you don't serve my gods and my image? Правда ли, что вы не служите моим богам и моему изображению? And the second question, Второй вопрос. who is the God who will deliver you? Кто такой Бог, который избавит вас? Once again, we see the understanding of Babylon. И мы опять видим понимание Вавилона. Just like in chapter 2, Так же, как во второй главе, where they say the gods know dreams, but they're not going to explain it to you. говорят, что боги, они знают, понимают понимают твой сон, но они не объяснят их тебе. Once again, that idea is repeated in chapter 3, Эти идеи, они опять повторены в 3 главе. that our gods are not going to answer anybody. Наши боги, они не будут никому отвечать, They're not really living. они не живые. Babylonian religion believed Вавилонская религия, она верила, that gods abided in statues. что боги, они пребывали в статуях. And that is the only way to even come in contact in any И way. это единственный способ как-то с ними общаться. And so for them is, what is a statue going to help you? Что, какая-то статуя поможет тебе? What God do you have? Какой Бог у вас есть? And then they give a really striking answer to this question. И они очень ответили резко царю. Verse 16, 16 стих. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, И отвечали Сидрах, Месах и Абедnego и сказали царю Навуходоносору: "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. нет нужды нам отвечать тебе на это. If this be so, our God, who we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hands, O king." Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, он нас избавит. So to the first question, Первый вопрос, на который он им задал, is it true you do not serve my gods and the image I have made? когда царь спросил: правда ли, что вы не служите моим богам и изображению, которое я создал? Do they say, "Oh, yeah, that's true, we don't"? Они говорят: да, мы не служим им. They don't even answer. Они даже не отвечают. They tell him, "We don't need to answer this to Нам you." не нужно отвечать тебе на этот вопрос. Why do they answer this way? Почему они так ответили? Here is most likely what they're saying. Вот я думаю, скорее всего, что они говорят. First thing, they're saying, you already know. Во-первых, они говорят, что ты уже знаешь, и так знаешь. We serve another God. Мы служим другому You're Богу. already aware of that. Ты уже в курсе дел. And so we do not need to answer to you. We only obey one God, not yours. У нас только один Бог, и мы не служим твоим богам. And he threatens to burn them with a fiery furnace. И он угрожает их сжечь в огненной печи. And they reply in full confidence, И они отвечают с полной уверенностью: oh, that our God can deliver us out of that furnace. да, Бог нас может избавить из этой печи. And not only that, И не только это, he can deliver us out of your hands. он также может нас избавить из твоей руки. But where it really gets interesting Но что очень интересно, is verse 18. 18 стих. They say this. Они говорят вот следующее: But if not, be it known to you, O king, that we will not serve the gods or worship the golden image that you have set up. если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, чтобы мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. When I first read this verse, Когда первый раз прочитал этот стих, my initial thought, сразу моя мысль была: are they doubting God? они подвергают сомнению Бога. They've been through so much and they're still doubting God. Они прошли через столько много, и все же они подвергают Бога сомнению. No. Нет. Verse 17 says it clearly. 17 стих, он четко это говорит. They believe, oh, God can rescue Они говорят: us. о, Бог, Он может избавить нас. I mean, he's all powerful. He created everything. Он всемогущий, Он все сотворил. But their statement in verse 18, Но их ответ в 18 стихе: when they say, but if not, если же нет,
it shows that they don't know God's plan at this moment. Это говорит о том, что они не знают Божий план на тот момент. That, sure, God can rescue us, Да, Господь, Он может спасти нас. but even if we're not Но rescued, даже если мы не будем спасены, at the end of the day, we won't bow. в конце дня мы не будем поклоняться. We're still going to remain faithful to the God. Мы будем верны своему Богу. The story continues История продолжается. where the king ends up throwing them in that fiery furnace, Где царь, он их бросает в эту огненную печь. and we'll go over that a different time. Мы пройдем через это в другое время. But what principles lay here in this beginning of the Но chapter? какие вещи, какие, возможно, темы лежат в начале 3 главы? The first thing I want to point out Первая вещь, которую я хочу выделить, is Shadrach, Meshach, Abednego что Сидрах, Мисах и Авдинага, were very noticeable in Babylon. они были очень заметны в Вавилоне. When everybody gathers, everybody important is in the place to be, Когда все важные люди собрались в определенном месте, right? There's tons of people. Go talk to somebody. сотни людей, иди говори с кем хочешь. But no, the Chaldeans notice, Не, халдеяне заметили, hey, somebody's missing. кого-то нету. There's some people who are different than everybody else. Есть люди, которые другие, отличаются от всех. We don't have full unity in this У kingdom. нас нету мы не вместе, у нас нету целостности в нашем царстве. And that applies to us as well. Это также относится к нам также. The way we live our lives every day, Так как мы живем своей жизнью каждый день, if crowds gathered somewhere, если же люди, толпы собираются где-то, will you be noticed that, hey, he's different, he's not with everybody будет ли else? заметно, что, он немножко другой, он не со всеми? So do we stand out? Выделяемся ли мы в хорошем смысле? Shadrach, Meshach, Abednego, Сидрах, Мисах и Авдинага, they didn't have to yell to Babylon, им не нужно было кричать Вавилону, hey, we're different, мы другие, we're believers. мы верующие. Or how today, Или как сегодня, I am a Christian, я христианин, just so you're aware. чтобы ты знал. Так They просто. didn't say anything. Они ничего не говорили. By their Но actions, своими делами everybody else is like, well, they're different. все понимали, что они другие. Interesting. Интересно. Today we are so focused on declaring things to people, Сегодня мы так часто говорим о том, что мы должны объявлять другим людям. and we don't maybe focus as much on the actions. Мы, возможно, не фокусируемся столько много на наших поступках, делах. Several years ago, Несколько лет назад I had a good friend, and we were having a conversation, с моим другом мы разговаривали. and we were talking and just being honest with each other. Мы говорили, мы были просто честны друг перед другом. You know, what are our flaws? What things can we work on? Где мои ошибки, где мы можем, возможно, поработать над своим характером. And I told my friend this: Я сказал своему другу следующее. if I did not know you at this church, Если я тебя не знал бы в этой церкви, I would never have known you were a Christian. я бы никогда не знал, что ты вообще христианин. I wouldn't be able to guess. Я бы даже не угадал этого. By the way you act, Как ты себя ведешь, the way you talk, как ты the разговариваешь, things you talk about. о вещах, о которых ты говоришь. If I would have met you outside of the church, Если бы я встретил тебя вне церкви, I would have guessed you're a Christian. я бы не угадал, что ты христианин. Of course, my friend was very upset, Конечно, мой друг, он немножко обиделся на меня. and I apologized in one way or another later. И извинился попозже уже перед ним. But here's a question to all of you. Но вопрос, который я хочу задать всем нам. Take away these Sunday gatherings, Забрать, если у нас эти воскресные собрания all the other services in the и week. другие служения среди недели. Take away your Bibles. Забрать ваши Библии. Will people notice something? Заметят ли люди что-то в вас? If we just take your words, Если мы просто возьмем ваши слова if we only take your и actions, поступки, will people say, oh, you're different? скажут ли люди, ты отличаешься от всех? Will you still need to declare, oh, I'm a Christian, just so you know? Нужно ли вам все еще говорить, что я христианин, чтобы вы знали? Or will people say, you're different, there's something about you? Или же люди будут отвечать, ты что-то с тобой не так, ты немножко другой. So in what ways must we be different? В каких вещах должны мы быть отличны от других? In Matthew chapter 5, we're not going to turn there. В Матфея в 5 главе мы не будем открывать это место. It's the Sermon on the Mount. Это Нагорная проповедь. And Jesus touches upon several things. И Иисус, Он говорит о многих вещах. And one of the first things is the quality of faithfulness. И одна из вещей, которые Он говорит, Он о качестве верности. For instance, he brings the example of adultery. Например, Он дает пример прелюбодеяния. That it's not just an action, Что это не просто поступок, but it's something with your heart. но это что-то с твоим сердцем. That if you see and you already lust in your heart, there's a problem. Если ты видишь, у тебя рождается похоть, есть проблема в твоем сердце. He speaks of marriages, Он говорит о браке, that there should not be divorce. что не должно быть развода. You have to be faithful to that commitment. Вы должны быть верными этому вашему браку. Are we faithful today? Верны ли мы сегодня? Of course, there's many things we can talk about Конечно, есть многие вещи, о которых мы можем поговорить. of how Christians should be. Каким христианин должен быть? Another thing, Другая вещь, the way you speak.
как мы разговариваем. Jesus mentions oaths. Иисус, Он говорит о клятвах. Don't say oaths. Говорит, не клянитесь. That's ungodly. Это Богу это не нравится. What does your speech show about your Christ nature? Что ваша речь показывает о Христе? If I were to take away your Sunday time at church and everything Если else, забрать ваше время в воскресенье и все, что у вас есть вокруг служения, if I were to hear your если бы мы conversations, послушали наши разговоры, would it be saturated with Christ things? были бы они пропитаны вещами о Христе, мыслями о Христе. How about your control of emotions? Как насчет нашего контроля над эмоциями? If you say you fool to a brother, Если ты говоришь брату своему, что он дурак, you're liable for hell. ты принадлежишь в аду. Interesting. Интересно. Jesus is speaking. He's like, if you just say it, Если ты просто скажешь это, there's already a place in hell right there for those kind of people. потому что есть место в аду для таких людей. You all know the verse Вы все знаете этот стих. that says, "From the abundance of the heart, the mouth speaks." Вместо от избытка сердца говорят уста. Whatever your heart is filled with, Чем наполнено наше сердце? that's what you will be talking Это то, about. о чем мы будем разговаривать. That's something I've caught myself many Это times. то, на чем я словил себя много-много раз. If you're ever finding yourself angry, Если вы находите себя, вы злитесь, you're speaking words of anger, вы говорите слова ненависти, and your excuse is, well, this person really ticked me off. и ваше оправдание, что этот человек, он меня на самом деле разозлил. It's never that person, Это никогда не тот человек, but something in your heart. но что-то не так в вашем сердце. Something's in your heart, Что-то в вашем and so сердце. your mouth is speaking. И ваш рот, он говорит Words of anger. слова ненависти. Right? You can make a diagnosis. Вы можете сделать диагноз, поставить. Not enough self-control, Недостаточно самоконтроля, not enough forgiveness. недостаточно прощения. How do we stand out? Как нам отличаться и выделяться из толпы? In America, we're not called to, oh, let's worship a picture of Trump or something. В Америке нас не призывают, давайте прославлять картину президента Трампа. Right? We don't live in such a society, Мы не живем в таком обществе. but there are many things that can become idols. Но есть многие вещи, которые становятся идолами в нашей жизни. Things like culture. Культурные вещи. This is the cool thing to do. Это круто так поступать. It is the right thing to accept the way this is or that Это is. правильно принять вот такой образ вещей. And so we come to the next point. Мы приходим к следующему пункту. Do we fall to the pressure of conformity? Падаем ли мы под давление тому, чтобы просто стать такими же, как наша культура? Let's read the second part of verse 7. Давайте прочитаем 7 стих из 3 главы, The second part of it. вторую часть. All peoples, nations, and languages fell down and worshipped the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. «То пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил царь». When faced with a lot of pressure, Когда они встречались с давлением, те люди, many believers fall away. и многие верующие сегодня, они просто отпадают. They conform. Они принимают участие в этом давлении. Everybody's doing it, Все делают это. so I'll be like one out of everybody else. Я буду отличаться, я не хочу отличаться от всех. Now here's a question. И вот вопрос. When the Chaldeans accused the Jews, Когда халдеяне обвинили евреев, they only named 3. они только назвали 3. Was there only 3 Jews? Было ли только 3 еврея? No. Нет. What happened to everybody else? Что случилось же с другими евреями? The only people who are named to be faithful, Единственные евреи, которые были названы верными, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Сидрах, Месах, Авдинага и Даниил. Where is everybody else? Где же находятся другие ребята? We will face a lot of pressure. Мы будем встречаться с давлением. Not in just things like, oh, is homosexuality a sin or not? Является ли гомосексуализм грехом или нет? Грехом или It's нет? a lot more than this. Это намного более, чем это. It's not about, oh, well, pornography is not really adultery Порнография это на самом деле не просто прелюбодеяние, or any other biblical или, teachings, возможно, какое-то доктринальное учение из Библии. but things that even happen in this church. Но вещи, даже происходящие в этой церкви, One person is discontent, один человек, он, возможно, недоволен, and he tries to make another person discontent и as он well. пытается сделать других людей недовольными. Oh, look how bad it is. О, смотри, как это плохо, It's so terrible. так ужасно. You should also feel bad. Ты тоже должен чувствовать себя плохо. Let's join in this revolution. Давай соединимся в этой революции. Conform to pressure. Предайся этому давлению. That's the thing to do. Это то, что ты должен сделать. Nobody's happy. Никто не счастлив, Everybody's complaining. все жалуются, Nobody's doing anything. никто ничего не делает, And nothing's going to change. и ничего не изменится. This pressure will always be there, whatever church, wherever we are, in any situation. Это давление, оно будет всегда, в любой церкви, в любой общине. And the truth is, И истина, она в этом заключается.
If I was to look in this chapter, Если бы я посмотрел в эту главу, I would not be able to say, oh, I'm Shadrach, я не могу сказать, что «О, я Сидрах» I'm Meshach, или «Я Месах», I'm Abednego. «Я Авдинага». No. Нет. I'm one of those unnamed Jews Я, скорее всего, один из тех неназванных евреев, who's already bowed, который поклонился, who's already worshipped this image, который поклонился этому идолу, who looked around кто посмотрел вокруг, and said, oh, well, that's the thing to do. это то, что я должен делать. I'll do it as well. Я также буду так поступать. We like to think in extremes as Christians. Мы любим думать в этих экстримах, как христиане. If they come to my house, Если они придут в мой дом and if they tell me to deny и Christ, скажут мне отречься от Христа, I will never do it. я никогда этого не сделаю. I'd rather take a bullet. Я лучше возьму пулю. But in the simple things, Но в простых вещах, we're like, oh, yeah, oh, sure, that's fine. да, это ничего страшного. Oh, yeah, sure, yeah, that's fine. Да, ничего страшного. Oh, I'll just lie over here. Я немножко совру здесь. Oh, I'll spread deceit over there. Я скажу что-то там. I'm going to discourage somebody here. Я обескуражу кого-то здесь. Because that doesn't matter, really. Это не важно на самом деле. How many times have we bowed to images? Сколько же раз мы поклонялись этим истуканам? Right? We're so high and mighty. I will not bow even if they have a gun to my head. Мы настолько высокие, великие, и мы говорим, что я не поклонюсь, даже если они мне пистолет в голове положат. Yeah, we fall to no pressure at all Но мы падаем даже без всякого давления. from our own flesh, Из-за нашей плоти, from our own desires. нашего желания. We do things, we worship our flesh. Мы прославляем свою плоть. We are like those many Jews. Мы как эти многие евреи. That's one of the interesting themes I see in the book of Daniel. Это одна из тех тем, которых я вижу в книге Даниила. You're not Daniel. Вы не Даниил. You're not the David of the Bible. Ты не Давид из Библии. So what now? Что будем делать сейчас? Peter once claimed, Апостол Петр, он один раз сказал: I will die for Jesus. я умру за Иисуса. Just like most Christians today. Как и многие христиане сегодня. Oh yeah, I will take the bullet. Да, я возьму пулю. As long as it's quick. Главное, чтобы это было быстро. Yeah, so that no pain and Чтобы everything. не было боли, ничего. But Peter ends up lying Но Петр, он соврал. instead of dying. Вместо того, чтобы он умер, We don't stay faithful in these little things. мы не остаемся верными в этих мелких вещах. Nobody was planning to crucify Peter. He wasn't at the cross. Никто не планировал распять Петра. Он не был на кресте. A person just asks, oh, you were with Jesus, right? Люди просто говорят: о, ты был с Христом, да? Panic mode right away. Паника у Петра сразу. Oh, no. Не. Oh, I'm not part of this church. Я не с этой церковью, нет. Oh, you messed up the church I go to. I go to a different church. I'm not with this one. Ты ошибся церковью, я не с этой церковью. Oh, I'm a Christian, but I'm not that kind of Я Christian. христианин, но я не такой христианин. You know, God loves everybody. It's fine. Бог любит всех, это все хорошо. A sin is okay. Just keep it to yourself. Грех, ничего страшного нет, если ты держишь его в себе. No gun is needed. Не нужен даже пистолет. Right away, we just bow. We're like, okay. Сразу мы поклоняемся, хорошо. And we seclude ourselves in sin. И мы покрываем себя в грехе. One of the wonderful things that the Holy Spirit does, Одна из чудесных вещей, которые Дух Святой Он делает, it pecks at you. Он стучит на нас. When you've sinned, Даже твой грех. you have that feeling. У вас есть это чувство. At the back of your mind and your heart. Где-то в вашем разуме, в вашем сердце. It doesn't matter if it's sunny outside and 80 degrees. Неважно, если на улице солнце и очень тепло. You still feel cold. Вы чувствуете себя холодным. Because that relationship with God, Потому что это отношение с Богом. you wrecked it. Ты разрушил его. You've caused a problem in it. Ты сделал проблему в этом отношении. This is something I've obviously been through. Это то, что понятно, что я через это сам проходил. And the thought that I would have sometimes, I'm just gonna be in my sin, I'll just curl it up like a blanket. И эта мысль, что я просто останусь в своем грехе, покроюсь в этом одеяле. And I will tell myself, I am the worst in the И я world. буду говорить себе, что я самый худший человек в этом мире. I've betrayed Я Christ. предал Христа. I'm not worthy. Я недостоин. The truth is, I am not worthy. И правда заключается в том, что я недостоин. And you are not И worthy. вы недостойны. That's the whole point that God is making throughout the whole Bible. Это смысл, это тот point, который Бог пытается сказать нам через всю Библию. The story is this. История заключается в этом. God creates perfection. Бог создает совершенство. We ruin it. Мы разрушаем это. We try to fix it. Мы пытаемся починить это все. We make it even Мы worse. делаем все хуже. And God's like, all right, you guys can't handle И it. Бог говорит, что хорошо, ребята, вы не можете ничего сделать. I will go down there. Я приду, спущусь. I will do what I need to do. Я сделаю то, что я должен сделать. Because you can't handle any of Потому this. что вы ничего не можете сделать.
And that is the beauty of the gospel. И в этом заключается красота Евангелия. That Christ didn't die for the saints. Христос, Он не умер за святых. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego. О, Сидрах, Месах и Авдинага, Yes, I'm dying for you. я умираю за вас. He died for them, Он умер за них, but for everybody else. но также за каждого еще. Who knew at the back of their mind, this is wrong. Кто знал, понимал в разуме своем, что это неправильно. But I already failed, might as well be there. Но я уже упал, можно продолжать лежать. The righteous died for the unrighteous. Праведник умер за неправедных. It's amazing Это чудесно. that even though I have messed up many times, Даже если я ошибался много раз, I come to a throne, not await judgment. я прихожу к трону, не ожидая суда. This isn't Nebuchadnezzar, Это не Навуходоносор, but King царь, Jesus on the но throne. царь Иисус на троне. And there's a huge difference. Есть большая разница. It's not a fiery furnace, Это не огненная печь, but forgiveness. но прощение. You've messed up, Ты ошибся, but I paid the price for you. но заплатил цену за тебя. Jesus didn't have a fiery furnace, he had a cross. У Иисуса не было огненной печи, у него был крест. And he hung on that cross. И Он висел на этом He кресте. took that punishment that we should have gotten. Он взял это наказание на себя, которое мы должны были принять. And it's amazing that we get to be in heaven Это чудесно, что мы будем в небесах for all eternity на протяжении всей вечности with that king who took that с cross. этим царем, кто взял этот крест на себя. In my Sunday school class, В моем классе воскресной школе, который я веду, we came into a discussion about eternity мы разговаривали о вечности. a little bit. We touched upon that topic. Немножко мы поговорили на эту тему. I asked them, well, what is heaven going to be like? I asked them. Я спросил их, как будет на небе? Very interesting answers I got. И очень интересные ответы мне дети отвечали. You know, some is like, well, it's like a choir there, and we're going to sing. Там будет хор, и мы будем в этом хору петь. Who wants to spend an eternity singing in a choir? Кто хочет провести всю вечность и петь в хоре? I mean, if we're serious about Если мы на this, самом деле серьезно здесь. eternity is a long time. Вечность — это очень долгое время. I heard a pastor, Я слышал, как пастырь, a different pastor, he once said this. он сказал, другой пастырь, который сказал это. When he was little, he came up to his own pastor, Когда он был маленьким, он подошел к его пастору на то время. and he says, how can I tell people about heaven? Как я могу, спросил, как я могу говорить людям о небе? And he says, well, heaven is like a giant church service. И он ответил, что небо — это как гигантское служение в церкви. And he thought, И он думал, church is boring. а церковь, она скучная. Hey, you want to spend an eternity at church? Эй, ты хочешь провести вечность в церкви? Yeah, that ain't gonna work. Это не будет работать на людей. Eternity, what we're gonna do there, Что мы будем делать в вечности? right? We see 24 elders bow before the Мы видим, king. как 24 старца, они поклонялись перед царем. Every day in eternity, Каждый день вечности God shows more of His glory, Бог показывает больше своей славы, and we just can't help but be и amazed. мы просто не можем помочь им, мы обескуражены этим. Whatever honor I've received, Любую почести, которую я получил, whatever crown I got, венец, который я, возможно, получил, Jesus, it's yours. Иисус, Он твой. That is the eternity that awaits Это us, вечность, которая ожидает нас. and it's amazing. Это чудесно. So despite the fact that, yes, we have fallen many, many И times, несмотря на тот факт, да, мы падали много-много раз. we don't stand before King Nebuchadnezzar, Мы не стоим пред царем Навуходоносором, but King но Jesus. царем Христом, Иисусом. And finally, going to verse 17, И, наконец-то, заходя в 17 стих, the last principle that I see here, последний принцип, который я вижу здесь, and one of the most important as well, также он очень важен. is trusting God's will Это доверие Божьей воле in your suffering. в ваших страданиях. Shadrach, Meshach, Abednego, they trusted God like us, Сидрах, Месах и Авдинага, они доверяли Богу, как и мы. but notice how they phrased their answer. Но посмотрите, как они ответили. They say, God is able to save us, Что Бог, Он может нас спасти, but if He decides not to, if He но doesn't, если же нет, interesting. интересно. They're not doubting God's ability, but understanding His will. Они не сомневаются в Божьей возможности, но они понимают Его волю. They know that we don't know God's plan. Они говорят, что мы не знаем Божий план. We don't know the whole will of God. Мы не знаем полную волю Бога. We know some of it. Мы знаем частично. The will of частью. God is your sanctification, Например, воля Божия — освящение ваше. right? We have little clues in the У Bible. нас различные есть подсказки в Библии. And the thing, as humans, we don't like uncertainty. И как люди, нам не нравится быть в недоумении, не понимать что-то. And so I feel like sometimes we try to make up what God's will is. И я думаю, что иногда мы пытаемся воссоздать, чем же является воля Божья. Example, Например, healing. исцеление.
We pray for healing. Мы молимся за And исцеление. that is good and that is right. Это хорошо, это правильно. Right? Because Jesus took all the diseases. He took everything. Потому что Иисус, Он взял все болезни на себя. And so we can ask the Father, please heal. И мы можем просить Отца, пожалуйста, исцели. And we say, Lord, heal, amen. И мы говорим, Бог, исцели, аминь. But do we know the whole will of God? Но знаем ли мы полную волю Бога? Is it God's desire to heal every person? Является ли этим желанием Бога исцелять каждого человека? Yes, in Revelations it says he'll wipe every tear. Да, в Откровении написано, что Он утрет каждую слезу. But God is more concerned about your heart Но Бог, Он больше переживает за ваше сердце, than your body. чем за ваше тело. If I have a healthy body, but I'm going to hell, what's the point? Если у меня здоровое тело, но я иду в ад, в чем смысл от всего этого? Another example, Другой пример. the plans that we make. Планы, которые мы делаем. We assume we know what God wants. Мы думаем, что мы знаем, что Бог хочет. And we say, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do that. God will bless it, amen. Я буду делать это, и Бог меня благословит. Аминь. Right? We have verses that says, the righteous, whatever they do, they will be successful У нас in есть it. стихи, что и праведник, что бы он ни сделал, он будет в этом успешен. And so that means, it's the will of God. I'm going to Это go воля here. Божья, я пойду сюда, I'm going to go here. я пойду сюда, I'm going to go here. я пойду туда. Those who have read the Bible many Те, times, которые прочитали Библию много раз, you know that's not always the case. мы понимаем, что так не всегда получается. Not everybody had it easy, Не у каждого было все очень легко в жизни. but people go through suffering, Но люди проходят через страдания, pain, боль, disappointment, разочарование, and so they declare to the king, и они говорят царю: God can save us. Бог, Он может спасти нас. Our God is so good, He can save us, brothers and Наш Бог, Он sisters. такой благ, Он может нас спасти прямо сейчас. But if not, Но если же нет, if we are meant to go through the valley of the shadow of death, если же нам нужно пройти долиной смертной тени, then so be it. пусть так будет. The question here is, do we trust the will of God, Вопрос заключается в том, доверяем ли мы воле Божьей, even if it's not our will? даже если это не наше желание. God, heal me. Бог, исцели меня. Do it right now. Сделай это прямо сейчас. Okay, not right now, fine. Then tomorrow. Не сейчас, ладно, давай завтра. Okay, then the day after. Давай на следующий день. But God, you have to heal. Но Бог, Ты должен исцелить. God knows what He's doing. Бог, Он знает, что Он делает. Yes, we are to come to a Father and say, please, if it is your will, Да, мы должны прийти к Отцу и говорить, что Бог, если на то есть воля Твоя, heal, исцели, пожалуйста. help. Помоги. Why is this important? Почему же это важно? Because when things don't go our way, we despair. Потому что мы уходим в отчаяние. And because, God hasn't answered my prayer. О, Бог, Он не ответил на мою молитву. This is a problem. Это проблема. And our faith starts to dwindle. И наша вера, она шатается. We don't get the outcome we want. Мы не получаем результат, который мы хотим. But we have to understand that God's will Мы должны понимать, что Божья воля is so much better. намного лучше. Suffering, pain, trials, Страдания, боль и различные испытания. or even a fiery furnace in this И case даже огненная печь в этом случае was better for them была лучше для них, than to be just delivered right away. They're gone. чтобы быть спасенными в тот момент, чтобы они исчезли просто. Because it served a purpose Потому что она служила причине, that цели, they did not see. которую они не видели. And we may not see in our lives. Мы, возможно, не видим это в своей жизни. God, why is this happening? It's bad. Бог, почему это происходит? Это плохо. But God sees it a different way. Но Бог видит, Он все совершенно по-другому. In Romans 8, В Римлянам 8 главе, verse 28, 28 стих. has one of the most amazing verses the Bible has ever had. Это один из самых чудесных стихов во всей Библии. We all know it. Мы все его знаем. A lot of us say it, Многие из нас мы говорим его, but I don't think a lot of us believe it. но я не думаю, что многие из нас мы на самом деле верим в него. Verse 28. 28 стих. And we know that for those who love God, all things work together for good. Притом знаем, что любящим Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу. Today, Сегодня, are you confident? уверены ли вы, As this verse says, do you know когда стих говорит, знаете ли вы, знаем ли мы, that everything works together for good? что все происходит к нам во благо? I don't know what problems you have. Я не знаю, какие проблемы у вас в вашей жизни. I'm only 20. Мне только 20 лет. I haven't had family У relationship меня не было problems. отношений в семье. I haven't lost any loved Я не ones. потерял никого из любимых своих. I don't have any financial У меня issues. нет больших финансовых проблем. Right? I still have that ahead. У меня все еще впереди. But from what I've observed, Но на то, что я заметил,
even the little things that I've had so far in my life. Даже те мелкие вещи, которые у меня есть в моей жизни. There would be days when I'm crying out, God, this is hard. Когда я молюсь Богу, Бог, это тяжело. It's frustrating. Это меня очень злит. I keep on failing. Я продолжаю падать. How is this any good? Как же это хорошо. I look back now with joy. Я смотрю обратно с радостью. I understand. Я понимаю. There are some things I still don't, Есть вещи, которые я до сих пор не and I понимаю. hope to understand in the Я future. надеюсь понимать их в будущем. But church, understand that God's will is good for you. Но, церковь, поймите, что Божья воля на благо для нас. Does that mean that if we are in problems, we should stop praying? Значит ли, что когда у нас проблемы, мы должны перестать молиться? There was, during the Reformation, Во время реформации there was a sect of monks была секта из монахов, who believed that we are so sinful, которые верили, что мы настолько греховны, we have to punish нам ourselves. нужно вредить себе. And they would walk in the streets Они ходили по улицам with a whip, с плетью, and they would hit и они themselves, себя били ей, demonstrating that I am a sinner, демонстрируя, что я грешник, and I'm trying to pay a price for я my пытаюсь sin. платить цену за свой грех. I deserve it. Я заслужил ее. God's will Божья воля, is for your good. она к нам во благо. If you are in troubled times, Если вы находитесь в проблемном времени, this is your opportunity to build your faith. это ваша возможность построить свою веру. Not in the faith that, oh, I'm going to get out of this problem, Не в том моменте, что, я выйду из этой проблемы, but come to terms with the situation. но смириться с ситуацией. Okay, God, you are sovereign over all things. Да, Господь, Ты суверенный над всеми вещами в мире. Right? Not a hair will fall from your head Ни волосок, он не упадет с вашей головы, if God does not will it so. если Бог он не позволит. And yet we look at our problems and we're like, oh, it's too big. Мы смотрим на наши проблемы, и мы говорим, она слишком большая. No, God knows what He's doing. Нет, Бог, Он знает, что Он делает. Doesn't matter what problems we have. Не важно, какие у нас проблемы в жизни. And that is when we have to say, Lord, what am I to learn? И это то, что мы должны говорить Богу, что мне же надо выучить. How can I learn to accept your will and move on in prayer and faith? Как же я могу научиться понимать, принимать Твою волю и двигаться в вере? Some people suffer with things for a long time. Некоторые люди, они переживают некоторые вещи очень долго. There's good news for this. Есть хорошие новости для таких людей. This is the closest to hell as you will ever get. Земля — это то, насколько близко к аду, когда... Yeah, that's hard to translate. Земля — это самое близко к... Земля — это то, насколько... Can you say that one more time? Earth, our life on earth, Right. Наша жизнь на земле is the closest — это самое близко, as we'll ever get to hell as possible. это самое близко, как мы приблизимся к аду. Meaning it does not get any Что worse. это значит, что оно не будет хуже для нас. There is suffering on earth, Есть страдания на земле, but you're not in hell. но вы не в аду. Meaning everything after this just gets better. Все после этого будет только лучше. If there's some here Если есть некоторые люди здесь, who don't believe in Jesus, которые не верят в Иисуса, I have bad news for у you. меня для вас плохие новости есть. This is the closest to heaven as you will ever get. Земля — это самое близко на то, как вы к небу можете прибыть. That's bad news. Это плохие новости. First off, because earth is not that great, Во-первых, что земля, она не настолько хорошая, and hell is very hot. и ад, он очень горячий. And so we have that grace У нас есть эта благодать, that even in our suffering, что даже в наших страданиях it serves for our good. она служит нам во благо. This is something we forget. Это то, что мы забываем. So church, please Церковь, пожалуйста, ingrain this in your minds, запишите это в свой разум, in your hearts. в ваше сердце. Whatever I'm going through, Через что я прохожу, whatever situations, whatever people, ситуация, люди, it's working for my good. она работает мне во благо. Amen? Аминь. Before a furnace, Daniel's friends professed their faith. Перед печью Даниила друзья, они сказали свою веру. They said, we have faith in God's plan У нас есть вера в Божий план, and not in our understanding of His и plan. не наше понимание о Его плане. God reigns above all. He sees all. Бог, Он выше над всем, Он видит все. The second part of verse 28, though, И вторая часть 28 стиха, that all things work together for good что все вещи, они содействуют ко благу, for those who are called according to His purpose. которые призваны по Его изволению. And the first part of the verse, И первая часть стиха, for those who love God. любящим Бога. There's a condition. И это есть условие. Some of you might be walking around, oh, I'm suffering, everything is terrible, but God loves me, it's working for my good. Многие из вас говорят, что я страдаю, но это работает мне во благо.
If you're not in a relationship with God, Если вы не в отношении с Богом, it's not working for your оно good. не работает вам во благо. It's just suffering. Это просто страдание. The condition is if you love God. Условие это, если вы любите Бога, Any failure you have, все падения, которые у вас есть, God will use it for your advantage. Бог Он использует их для вашего продвижения. We see many times how people suffered through different alcoholism, addictions. Мы видели, как люди пострадали через многие различные зависимости к алкоголю. It's bad, it's Это terrible. плохо, это ужасно. But today they minister to these people. Но сегодня они служат таковым людям, каким они раньше были. Can you say that it was right for them to go into drugs and all that? Можно ли сказать, что это было правильно для них влазить в это все, в наркотики? No, it was wrong. Нет, это было неправильно. But God is so good. Но Бог настолько благ, He's so amazing Он настолько чудесен, that whatever faults we have, что неважно, какие, возможно, недостатки у нас есть, He will use this for our good, Он использует их во благо, for the good of His kingdom. для блага Его Царствия. God helps us be a light. Бог, Он помогает нам быть светом, He helps us be different. помогает нам быть другими. And so at the end of all this, И в конце, в заключение всего, there's three things, есть три вещи, three main points. главных пункта. So if everything I've said so far just went in one ear and out the other, Если же все, что я сказал, оно вошло в одно ухо и вышло через другое, here's just three things вот три вещи, to sum it up. заключить все. First thing is God helps us stand out. Во-первых, помогает ли Бог нам выделяться из толпы? He does. Он, да, помогает. And we have to trust His will, whatever happens afterwards. И нам нужно доверяться Его воле, когда все будет происходить после этого. The second, Во-вторых, we fail мы падаем, мы совершаем ошибки. many times, Много раз. but we don't get condemnation, Но у нас нет обвинения на нас, but grace но благодать and forgiveness и прощение, and help. и помощь. We can turn to a king Мы можем повернуться к царю, обратиться к царю, who can help us even if we have failed. который помогает нам, даже если мы упали. And the third И третье, is that at the end of all of в this, конце всего этого, even in our failures, даже в наших падениях, God will use everything for our good. Бог, Он использует все к нам во благо. We have to keep that in our minds and be grateful, Нам нужно держать это в нашем разуме и быть благодарными. because that means the suffering you are going through, Потому что это значит, что страдание, через которое мы проходим, it's not pointless. в нем есть смысл. It has an impact on your life. У него есть влияние на вашу жизнь, It is growing you, оно возрастает в вас, it is growing the church, церковь, and it is growing the glory и возрастает также славу, that will be in heaven when we all arrive которая there. будет на небе, когда мы все туда придем. So let us stand Давайте мы сейчас поднимемся and thank и Jesus будем благодарить Иисуса, that even though we fail, что даже если мы согрешаем и падаем, even if we're not Shadrach, Meshach, Abednego, то, что мы не Сидрах, и не Месах, и не Авдинага, we're not condemned. мы не осуждены. We are given grace. Нам дана благодать, We are given opportunities дана возможность to come to the cross, прийти к Христу, ко Христу, give it all to Jesus, отдать все Иисусу and get the best from Him. и взять все лучшее от Него. Amen. Аминь. Let's pray. Давайте молиться.